Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi Selasa 23 Februari 2021. Bersama saya Misbah Munawarah, inilah Borgol selengkapnya. Kepolisian mendatangi rumah korban melakukan olah tempat kejadian perkara penculikan anak yang terekam CCTV. Selain meminta keterangan saksi, polisi melakukan penyelidikan terkait permasalahan keluarga korban. Berdasarkan rekaman CCTV tetangga korban Jalan S. Parman, Lorong Citra Damai 1, Kelurahan Sukajaya, Sukarami, Palembang. Sepeda motor jenis Matic warna biru langsung tancap gas. Tak lama berselang, kakak korban berusia 8 tahun berkaos kuning mengejar motor tersebut sambil berteriak culik. Polisi yang mendapati laporan langsung ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Polisi memintai keterangan beberapa saksi serta memeriksa CCTV. Korban penculikan adalah bocah berusia 3,5 tahun bernama Zaki Isandra. Korban diculik oleh seseorang mengendarai sepeda motor. Saat kejadian, korban bersama kakaknya sedang bermain sepeda di depan rumah. Mardiana, ibu korban, menyatakan saat kejadian sedang menyusui anaknya di dalam rumah. Tiba-tiba mendengar teriakan culik dari suara kakaknya yang mengatakan adik diculik dan mulutnya ditutup. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Edi Rahmat menyatakan kepolisian masih melakukan penyelidikan motif dari dugaan penculikan ini. Nah, yang 8 tahun itu yang jerit-jerit, diculik, jadi keluar saya. Nah, itulah kejadiannya. Pas itu dikejar, ya tidak dapat lagi lah. Polisi masih mendalami adanya dugaan keterkaitan dengan permasalahan keluarga korban dengan seseorang. Ya, kita belum tahu, kita sedang dalami sampai sejauh mana aksi penculikan ini, apakah ada keterkaitannya dengan permasalahan yang dialami keluarga atau ada sebab lain. Polisi terus mendalami motif dari kejadian penculikan ini. Selain memintai keterangan saksi, polisi juga memeriksa CCTV di lokasi kejadian. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang berhasil meringkus 2 pelaku penculikan terhadap bocah yang sempat viral di media sosial. Pelaku mengaku berencana meminta tebusan uang 100 juta rupiah. Kedua pelaku penculikan, Tono dan Tri, diringkus Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan penculikan terhadap Zaki Isandra, bocah usia 3 tahun saat korban sedang bermain sepeda di depan rumahnya. Korban ditemukan dengan kondisi mata tertutup dan tangan terikat, berhasil diselamatkan warga. Kedua pelaku memiliki peran yang berbeda dalam melancarkan aksinya. Tersangka Tono berperan menculik korban, sementara tersangka Tri membawa korban dan menyekapnya di sebuah rumah kosong. Udah dapat dia nelpon aku, bawa kain, terus nutup mata, nutup mulut. Rencananya gitu tuh nak minta tebusan. Iya. Berapa? 100 100 juta. Iya. Polisi yang tak mau terkecoh oleh pelaku langsung melakukan penyelidikan. Kurang dari 1 kali 24 jam, kedua pelaku berhasil diringkus petugas di persembunyiannya masing-masing. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sepeda motor dan pakaian pelaku saat digunakan untuk menjalankan aksinya. Ini jaket itu akhirnya kami lidik dari mulai orang yang menyerahkan pertama kali kepada petugas Polrestabes Palembang. Setelah kami lidik, kami sepakati, kemudian ternyata sang anak itu disekap di dalam rumah kosong. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David Ainus melaporkan. Dengan bantuan masyarakat, pembangunan ruang tahanan Polsek Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin dapat diselesaikan. Wakil Bupati dan Kapolres Banyuasin sangat mengapresiasi nilai budaya gotong royong masyarakat yang mau membantu sehingga kinerja polisi dapat ditingkatkan. Diiringi doa bersama dipimpin Kapolres Banyuasin, AKBP Imam Termudi didampingi Wakil Bupati Banyuasin, Slamet Sumesentono. Peletakan batu pertama pembangunan ruang tahanan Polsek Air Kumbang, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin segera dilaksanakan.
Mendapatkan dana pembangunan dari sumbangan masyarakat, Polsek Air Kumbang akan memiliki sendiri ruang tahanan bagi masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Kapolres juga mengapresiasi pembentukan posko forum kemitraan polisi dan masyarakat sehingga dapat memudahkan kinerja kepolisian dalam penanganan kasus yang terjadi di masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada warga Kabupaten Banyuasin, terkhusus untuk masyarakat Kecamatan Air Kumbang atas partisipasinya bekerja sama. Wakil Bupati Banyuasin Slamet Sumensentono yang menjadi motor penggerak sumbangan sangat bangga terhadap masyarakat Banyuasin yang siap membantu pemerintahan dan kepolisian untuk kemajuan bumi sedulang setudung. Ngajak teman-teman di kecamatan ini untuk kumpul, ayo kita sokongan, gotong royong untuk segera menyelesaikan. Inilah bentuk kepedulian kita, gotong royong yang juga sering kita dengungkan. Dan gotong royong merupakan visi misi Bupati, Wakil Bupati. Sumbangan berupa bahan bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan ruang tahanan murni dari masyarakat yang sangat apresiasi atas kinerja pihak kepolisian, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Kejaksaan Muara Enim tahan 2 tersangka korupsi proyek jalan. Informasinya sesaat lagi. Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan, lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert bikin baper. Rabu 24 Februari jam 8 malam di GTV. udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo.
Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan, Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. Kejaksaan Negeri Muara Enim menahan 2 tersangka kasus korupsi rehabilitas jalan di Desa Harapan Jaya, Kabupaten Muara Enim. Kasus korupsi ini merugikan negara sebesar 418 juta rupiah. Kedua tersangka ini ditahan karena telah melakukan markup dan penyalahgunaan wewenang jabatan pada proyek rehabilitasi jalan di Desa Harapan Jaya, Kabupaten Muara Enim. Dalam kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 418 juta rupiah. Duanya langsung dilimpahkan ke Lapas Kelas 2B Muara Enim. Kejaksaan Negeri Muara Enim menahan 2 dari 3 tersangka, yakni HSB, PNS Dinas PUPR, AS Pelaksana Lapangan, dan AB penyedia atau vendor yang berhalangan hadir dalam pemeriksaan. Kejaksaan Negeri Muara Enim akan melakukan pemanggilan kedua terhadap tersangka. Kepala Saksi Pidana Khusus Kejari Muara Enim, Alvinda Yudi menyatakan, ketiga tersangka terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek peningkatan jalan cor beton dengan nilai proyek sebesar 900 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, pekerjaan proyek jalan cor beton di Desa Harapan Jaya terdapat selisih volume jalan cor beton mencapai 253,7 meter kubik yang menyebabkan kerugian negara sebesar 418 juta rupiah. Jadi tadi kita melaksanakan giat penahanan, penetapan tersangka dan penahanan. Tadi ada 3 orang tersangka yang ditetapkan, tapi yang hadir cuma 2, yang satu tidak hadir karena alasan yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi tetap kita upayakan untuk pemanggilan kedua. Terungkapnya kasus korupsi proyek pengerjaan jalan cor beton di Desa Harapan Jaya, Kabupaten Muara Enim ini berdasarkan laporan masyarakat yang melihat banyak kejanggalan dalam proyek yang bersumber pada dana APBD Muara Enim. Dari Muara Enim, Erwiansyah Satria, iNews melaporkan. Seorang petani di Kabupaten Musirawas harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran kedapatan menyimpan 26 paket sabu siap edar. Pelaku berikut barang bukti narkoba digelandang polisi ke Polres Musirawas. Video amatir ini memperlihatkan pelaku yang tak bisa mengelak lagi saat anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas melakukan penggeledahan. Polisi menemukan puluhan kantung plastik kecil yang diduga berisi sabu yang disimpan pelaku di dalam saku belakang celananya. Pelaku Isasi Alexander yang diduga merupakan pengedar narkoba jenis sabu, warga Desa Prabumulih 2, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas yang sehari-harinya berprofesi sebagai petani ini ditangkap saat sedang berada di kediamannya. Pelaku berikut barang bukti narkoba kemudian digelandang polisi ke Polres Musirawas guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas, Ajun Komisaris Polisi Denhar menyatakan pelaku diduga merupakan pengedar sabu berhasil ditangkap berawal dari informasi warga yang resah karena daerah mereka sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari hasil penangkapan, polisi mendapatkan barang bukti sebanyak 26 bungkus kantong plastik kecil berisi sabu dengan berat 5,21 gram. Uang sebesar Rp50.000 hasil dari penjualan narkoba. Tersangka bermaksud mengelabui petugas kami dengan membawa petugas ke pondok satunya. Setelah digeledah, barang bukti tersebut ada di kantong sebelah kanan.
Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Satuan Sabhara Polrestabes Palembang menggerebek sebuah rumah kos di Kelurahan Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1. Polisi mengamankan 8 pasangan mesum, beberapa diantaranya masih berusia remaja. Razia rumah kos di Jalan Sungai Sahang, Kelurahan Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang ini dilakukan Satuan Sabhara Polrestabes Palembang. Razia dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas di rumah kos yang diduga menjadi lokasi pasangan remaja berbuat mesum. Dalam razia ini petugas mengamankan 8 pasangan tanpa ikatan pernikahan. Beberapa di antaranya masih berusia remaja, berada di dalam kamar kos. Diduga mereka tengah berbuat mesum. 8 pasangan mesum ini dibawa ke Polrestabes Palembang untuk didata dan dilakukan pemeriksaan. Kasat Sabhara Polrestabes Palembang AKP Irwanto menyatakan 8 pasangan mesum kebanyakan berusia remaja dan tinggal bersama di dalam kamar kos. Setelah didata, mereka akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Ada yang kita amankan 8 pasang muda-mudi yang bukan suami istri, sedang kita data, yang kita panggil orang tuanya dan keluarganya. Satuan Sabhara Polrestabes Palembang akan terus melakukan razia di sejumlah rumah kos yang diduga menjadi lokasi pasangan kekasih berbuat mesum. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan, Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert bikin baper. Rabu 24 Februari jam 8 malam di GTV. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan. Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. Polsek Pangkalan Lampam, Kabupaten Oki terus gencar mengajak masyarakat mengantisipasi penyebaran COVID-19. Mereka dimintai untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Polsek Pangkalan Lampam, Kabupaten Oki tiada henti terus gencar mengajak dan menghimbau masyarakat mematuhi protokol kesehatan agar mata rantai penyebaran virus COVID-19 bisa diputus maksimal. Jajaran Polsek Pangkalan Lampam membagikan masker di tempat umum seperti jalan raya juga tidak luput menjadi perhatian. Para pengguna jalan yang tidak memakai masker dihentikan dan diberikan masker agar dipakai saat keluar rumah. Dan itu membidik jemaah masjid tanpa masker juga diberikan masker oleh Polsek Pangkalan Lampam. Hal ini dilakukan agar masyarakat siapapun itu tanpa terkecuali bisa menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan diri mulai dari diri sendiri. Memakai masker jika hendak keluar rumah, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak aman yang dianjurkan. Dengan pandemi COVID-19, kami melaksanakan kegiatan rutin. Kegiatan rutin yang kami laksanakan terkait dengan lalu lintas masyarakat yang melintas tidak pakai masker, kita himbau dan kita berikan masker. Polsek Pangkalan Lampam, Kabupaten Oki akan terus melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 agar warga terbebas dari ancaman COVID-19. Dari Agen Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Mengabdi bagi nusa dan bangsa, itulah pedoman hidup yang dilakoni Bribka Chandra, anggota polisi perairan Polda Sumatera Selatan. Selain menjadi anggota polisi yang ditugaskan di perairan, Bribka Chandra juga menjadi seorang pengajar di wilayah Musi Banyuasin demi mencerdaskan anak-anak yang ditinggal di desa terpencil. Bribka Chandra merupakan seorang polisi yang bertugas di Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjaga dan mengayomi masyarakat di perairan. Namun di balik itu, Bribka Chandra juga menjadi seorang pengajar sukarela. Berawal dari melihat anak-anak yang kesulitan mengerjakan tugas saat berpatroli dari satu dusun ke dusun lain, Bribka Chandra terpanggil untuk membantu mereka. Pada awalnya anak-anak takut dengan tampilan polisi, namun dengan keramahan dan kelemah lembutan sebagai pengayom masyarakat, akhirnya anak-anak mau diajar oleh bapak satu orang anak ini. Kini anak-anak malah merindukan ketika Bribka Chandra belum berkunjung ke desa berkeliling ke 3 dusun, yakni Dusun 1 Divisi 5, Dusun 2 Kampung Tengah, dan Dusun 3 Aspajaya, Desa Kepayang dengan jarak antara dusun kurang lebih 5 km. Saya menjadi guru di SDN Kepayang ketika itu ada anak yang sedang mengerjakan PR, mereka kesulitan dan saya termotivasi untuk mengajarkan mereka. Dan saya datang ke SDN Kepayang dan alhamdulillah saya diterima menjadi guru oleh kepala sekolah. Meski jarak yang ditempuh menuju dusun cukup jauh melalui jalur sungai, namun tak menyurutkan niat Bribka Chandra untuk mencerdaskan anak-anak yang tinggal di desa terpencil. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini.
Saya Misbahul Munawara beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Polisi cek kesehatan dan psikologis balita korban penculikan. Perbaikan jalan amblas di Muara Enim Lamban, pengendara kecewa. Sriwijaya FC berpisah dengan Beto dan pelatih Budi Arjo Talib. Selamat pagi pemirsa, 3 saja utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Dan masih banyak informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, Zaki, balita berusia 3 tahun yang menjadi korban penculikan pada Jumat siang kemarin telah ditemukan dan berkumpul bersama keluarganya. Untuk memulihkan psikologis korban, polisi melakukan pemeriksaan kesehatan Zaki serta melakukan trauma healing terhadap korban. Tim dokter dari Bidokes beserta tim psikologi Biro SDM Polda Sumatera Selatan berkunjung ke rumah korban setelah mengetahui balita Zaki Ihsandra, korban penculikan, berhasil ditemukan.
Kedatangan tim tersebut untuk melakukan pemeriksaan baik kesehatan korban maupun psikologis pasca terjadinya penculikan. Tim Dokes Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang, Dr. Rizky Desmadia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan secara fisik, korban sehat dan baik, bahkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun luka. Kalau dari hasil pemeriksaan kami, yang kami periksa bahwa secara ini tidak ada tanda-tanda kekerasan. Jadi saya bisa suara denyut jantungnya bagus, terus tanda-tanda kelaminnya juga tidak ada masalah. Jadi secara ini bisa dibilang tidak ada tanda-tanda kekerasan. Luka-luka tidak ada. Selain pemeriksaan kesehatan, Zaki juga dilakukan pemeriksaan trauma healing. Dari respon awal pemeriksaan, korban hanya terlihat lelah dan belum terlihat trauma. Tim Psikologi Biro SDM Polda Sumatera Selatan Kompol Jarod Budi Purnomo menjelaskan akan memberikan relaksasi terhadap korban, sembari memberikan kepercayaan mental yang berani. Korban akan tetap dipantau sampai dengan 3 hari ke depan sambil melakukan terapi bermain. 3 hari setelah ini, apakah muncul nanti tanda-tanda trauma? Sugestinya yang saya berikan adalah untuk memberikan relaksasi kepada anak, terus menguatkan mental anak, agar anak bisa merefresh atau menekan hal-hal yang tidak baik tadi, sehingga anak ini tumbuh rasa mental yang kuat dan berani. Ya, salah satu dengan terapi main ini diharapkan anak bisa meminimalisir trauma yang dirasa. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Lamanya proses pengerjaan jalan yang amblas karena tergerus air di jalan lintas antar Muara Enim Tanjung Enim dikeluhkan oleh warga pengguna jalan. Pasalnya pengerjaan yang lambat membuat pengendara harus bergantian melintas di ruas jalan tersebut. Dari pantauan di lapangan, saat ini pengerjaan masih dalam proses pemasangan pancang yang kemudian diteruskan dengan meratakan sisi tebing yang amblas. Tapi saat ini pekerjaan tersebut terhenti. Alat berat berupa ekskavator yang digunakan nampak terparkir di sisi jalan. Pengendara meminta pemerintah untuk cepat menyelesaikan pengerjaan jalan karena bila lambat dan berlarut-larut, masyarakat yang melintas kadang harus menghabiskan waktu lebih lama untuk sampai ke tujuan lantaran harus mengantri melintas di lokasi. Saat ini yang hanya ada 2 petugas yang mengatur lalu lalang kendaraan agar tidak terjebak kemacetan. Petugas ini berjaga selama 24 jam dengan waktu kerja yang bergantian. Mereka bekerja berdasarkan instruksi dari para pengawas lapangan proyek. Kirisan Banyu yang longsor ya? Apa harapan kita Pak Yan? Harapannya? Nah, bagus sih lah. Tapi kalau jalan pinggir Banyu itu cair juga mungkin. Nah, artinya ini kan agak pelan gitu, tidak cepat. Apa supaya dipercepat kayak benar? Oh iya. Sebenarnya jalan yang amblas seperti ini bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya juga pernah terjadi jalan amblas akibat tergerus air sungai. Tiap dilakukan perbaikan, pasti terjadi kemacetan serupa. Padahal jalan ini merupakan akses satu-satunya untuk menuju ke Tanjung Enim dan juga merupakan jalur lintas antar provinsi. Dari Muara Enim, Edwiansa Satria, iNews melaporkan. Tidak ingin masyarakat di wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Oki terserang virus COVID-19, jajaran Polsek Pangkalan Lampam Oki terus gencar mengajak masyarakat melawan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Polsek Pangkalan Lampam Kabupaten Oki tidak henti-hentinya dan terus gencar mengajak serta menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan agar mata rantai penyebaran virus COVID-19 bisa diputus maksimal. Para personil Polsek membagikan masker di tempat umum seperti di jalan raya. Para pengguna jalan yang tidak memakai masker dihentikan dan diberikan masker agar digunakan saat keluar rumah. Selain itu, personil polisi juga membidik para jemaah masjid yang datang ke masjid tanpa masker. Masyarakat dihimbau menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan diri, mulai dari diri sendiri, yakni memakai masker jika hendak keluar rumah, lalu mencuci tangan dan menjaga jarak aman yang dianjurkan. Peduli dengan pandemi COVID-19, kami melaksanakan kegiatan rutin. Kegiatan rutin yang kami laksanakan terkait dengan lalu lintas masyarakat yang melintas tidak pakai masker,
kita himbau dan kita berikan masker. Dengan begitu kami juga berharap masyarakat yang kita berikan masker juga dia memahami pentingnya penerapan protokol kesehatan, apalagi pada saat keluar rumah itu wajib menggunakan masker. Mari selamatkan Indonesia dari COVID-19 mulai dari diri sendiri dan keluarga dengan patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ayo lawan COVID-19 bersama, kita bisa. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Puluhan ribu warga Pali terancam dihentikan pelayanan BPJS. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu-itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Puluhan ribu masyarakat Kabupaten Pali yang terdaftar sebagai peserta BPJS dan ditanggung oleh pemerintah daerah terancam tidak bisa menggunakan pelayanan BPJS. Pasalnya sudah 1 tahun lebih premi BPJS tidak dibayar oleh pemerintah daerah dengan total mencapai 36 miliar rupiah. Jika pada akhir Maret 2021 ini pihak pemerintah Kabupaten Pali belum melakukan pembayaran tunggakan BPJS yang sudah tertunggak mulai dari Januari 2020 hingga saat ini, maka BPJS akan menghentikan segala pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS. Jika pemerintah tidak melunasi tunggakan, dipastikan masyarakat yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS yang ditanggung oleh daerah, jika ingin berobat akan dikenakan biaya sebagai pasien umum. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pali Mudakir mengakui jika Kabupaten Pali telah menunggak BPJS selama 1 tahun lebih. Permasalahan BPJS sampai saat ini sampai dengan bulan Februari 2021 dari Januari 2020 sampai saat ini Kabupaten Penukal Aba Pematang Ilir belum ada pembayaran sedikitpun ke pihak BPJS. Sementara itu, Ketua DPRD Pali mengatakan sangat menyesalkan tunggakan tersebut.
Kami dari DPRD Kabupaten Pali ini sangat menyesalkan sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pali, khususnya dalam rangka mengcover premi BPJS untuk masyarakat tidak mampu. Itu yang berjumlah, kalau tidak salah sesuai dengan data yang kami terima dari BPJS, lebih kurang 87.000 orang. Ya, 87.000 peserta. Saat ini Kabupaten Pali mengalami defisit anggaran dan memiliki hutang sebesar 400 miliar lebih. Dari Pali, Biswan Silvana, iNews melaporkan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Disdukcapil Lahat. Dalam sidak tersebut, Ombudsman menekankan sistem pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19, mulai dari protokol kesehatan hingga masalah teknis seperti nomor pengaduan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Pemkab Lahat. Sasaran sidak yakni pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19 mulai dari protokol kesehatan serta teknis nomor pengaduan sekaligus nomor dan petugas khusus yang bertugas sebagai pelayan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah mengungkapkan sidak yang dilakukan merupakan kegiatan rutin guna memberikan saran terhadap pemenuhan standar pelayanan. Menurutnya meski ada nomor online pengaduan di pusat, namun daerah juga harus menyiapkan nomor pengaduan agar permasalahan layanan publik dapat langsung ditanggapi di Disdukcapil di daerah. Beberapa saran kita terkait pemenuhan standar layanan publik juga sudah dipasang semua di sini. Ada alur proses pelayanan, kemudian ada prosedur dan lain-lainnya. Tetapi memang ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan lagi. Tadi kami juga menyarankan agar ada pengaduan yang memang petugas dari sini langsung yang menerima, bukan secara nasional, sehingga permasalahan warga masyarakat yang di sini langsung bisa langsung dilakukan pemecahan permasalahannya. Kendala ini sampai saat ini alhamdulillah belum ada Pak, kecuali kendala jaringan. Kendala nasional juga sih sebenarnya Pak. Perekaman sampai saat ini alhamdulillah juga nggak ada kendala Pak. Masyarakat datang, kita layani, kita rekam. Ya, kalau rekam nanti kita lihat kalau seandainya dia BPL langsung kita cetakkan KTP-nya Pak. Belangko aman nggak? Kalau sampai saat ini alhamdulillah aman. Nangkada mengaku siap memenuhi saran Ombudsman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lahat dalam waktu dekat akan merealisasikan nomor online pengaduan dan petugasnya. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah dilantik Gubernur Sumatera Selatan, pelaksana harian Bupati Muara Enim Nasrun Umar tiba di Pemkab Muara Enim untuk menjalankan tugasnya. Nasrun menghimbau masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk tetap tenang dalam kondisi apapun, lantaran pemerintah dan pelayanan publik tetap terjaga dengan baik. PLH Bupati Muara Enim Nasrun mengatakan akan mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk menyampaikan bahwa bersama-sama hingga ada pejabat yang pasti memimpin Kabupaten Muara Enim. Dihimbau tetap tenang dengan kondisi apapun. Pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap terjaga dengan baik karena itulah tugas fungsi pemerintahan. Besok saya akan secara lugas menyampaikan itu. Dan kita akan secara bersama-sama selama sampai dengan terpilihnya ataupun diangkatnya pejabat, kita akan bersama-sama mempersiapkan itu semua dengan sebaik-baiknya. Saya pikir itu. Ketika tiba di Kabupaten Muara Enim, pelaksana harian Bupati Muara Enim Nasrun Umar langsung menyempatkan diri mengunjungi korban kebakaran di wilayah Kecamatan Lawang Kidul, tepatnya di Desa Air Paku. Dalam kunjungannya, Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel ini berbagi rasa dengan korban kebakaran yang menghanguskan satu rumah dengan 2 kepala keluarga. Kebakaran tersebut tidak memakan korban jiwa, namun terdapat korban luka. Dari Muara Enim, Edwian Satria, iNews melaporkan. Sriwijaya FC berpisah dengan Beto dan pelatih Budiarjo Talib. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati.
bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan. Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert Bikin Baper, Rabu 24 Februari jam 8 malam di GTV. RCTI Plus. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Pemirsa, Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. Palang Merah Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu kekurangan stok darah untuk mensuplai beberapa rumah sakit di kabupaten tersebut. Kosongnya stok darah ini disebabkan kurangnya pendonor yang mendonorkan darahnya serta tidak adanya instansi yang melakukan donor darah massal. Stok darah di Palang Merah Indonesia Ogan Komering Ulu mengalami kekosongan sejak 3 bulan terakhir hingga membuat rumah sakit kesulitan saat pasien membutuhkan darah bantuan. Di hari normal saja, PMI Oku membutuhkan sedikitnya 250 kantong dalam 1 bulan untuk memenuhi 7 rumah sakit dan 1 klinik. Pihak PMI Oku mengaku kurangnya stok darah di kantor PMI disebabkan kurangnya instansi swasta dan pemerintah yang mengadakan donor darah massal akibat ketakutan pandemi yang masih melanda. Saat ini dalam 1 bulan, PMI Ogan Komering Ulu hanya mampu mengumpulkan 60 kantong darah. Itu pun didapat dari pendonor keluarga, pendonor pengganti, dan pendonor sukarela. Darah untuk saat ini jauh menurun daripada sebelum pandemi. Sebelum pandemi stok darah kita di sekitar angka 200 kantong. Sekarang untuk dari donor sukarela paling-paling di angka 60-80 kantong. Sementara kebutuhan kita 200-250 per bulan. Dalam kondisi normal, dari 7 rumah sakit di Oku, 1 rumah sakit memerlukan 100 kantong hingga 200 kantong darah. Dedi juga menyebutkan ada beberapa golongan darah sulit didapatkan, oleh sebab itu diharapkan masyarakat bisa dengan sukarela mendonorkan darahnya sehingga stok darah bisa terpenuhi. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang rencana persiapan menghadapi pramusim dan Liga 2 Indonesia, manajemen Sriwijaya FC secara mengejutkan melepas pelatih Budiarjo Talib setelah sebelumnya juga kehilangan Alberto Goncalves.
Selanjutnya, manajemen kini memburu pelatih berlisensi A Pro dan striker Liga 1 lainnya. Manajemen Sriwijaya FC kehilangan striker tajam naturalisasi Alberto Goncalves karena lebih memilih kembali ke Liga 1 bersama Madura United. Padahal pemain kelahiran Brazil ini masuk dalam 18 pemain yang dipertahankan Laskar Wong Kito. Kabar mengejutkan kembali harus diterima supporter Sriwijaya FC setelah manajer Anyar SFC Ahmad Fadli melepas pelatih Budiarjo Talib yang musim sebelumnya berhasil mengantarkan Persik Kediri naik kasta ke Liga 1 Indonesia. M. Fadli mengatakan tim sedang mencari pemain dan pelatih baru yang berkualitas. Khusus pelatih, manajemen menginginkan pelatih yang memiliki lisensi A sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan naik ke Liga 1. Manajemen juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi Budiarjo Talib selama membesut Amrizal dan kolega. Yang kami lakukan beberapa hari yang lalu dengan manajemen Sriwijaya FC. Yang pertama, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kami tidak memperpanjang lagi kerjasama dengan Coach Budiarjo Talib di tahun 2021 ini. Terima kasih kepada Coach Budi yang telah sama-sama membangun Sriwijaya FC di tahun 2020. Sriwijaya FC saat ini sedang mempersiapkan tim untuk mengikuti pramusim Liga Indonesia yang digelar PSSI sebelum Liga resmi bergulir. Ajang ini sebagai bentuk meyakinkan institusi Polri untuk memberikan lampu hijau pelaksanaan kompetisi. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ai Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.